kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan kuna soo dhawaada falanqeynta aan ka sameeyay English Premier League toddobaadkasta markii la ciyaaro kulamada xiisaha badan maalintii Isniinta waxaan falanqeyn doonaa toddobaadkii sagaalaad ee kulamada Premier League la ciyaaray ayadoo dabcan ay ka soo baxeen natiijooyin xiiso badan xilli Liverpool dabcan la hakiyay 17 kulan isku xigtay ay guuleysanaysay xillimadan hogaanka Liverpool 8 dhibcood ay ku heysana waxa laga dhigay 6 dhibcood iyo dabcan waxyaabaha kale Premier League laga diiwaan galiyay ayaan eegi doonaa English Premier League hal kulan ay harsan kulankaasna caawa wuxuu dhaxmari doonaa kooxaha Sheffield United iyo Arsenal kulankan wuxuu soo gali doonaa 10 habeenimo ee xilliga geeska Afrika laakiin Isniin kasta waa qasab inaan sameeyno falanqeynta EPL haddaba toddobaadka sagaalaad Premier League la ciyaaray maxaan ka baranay kulankii ugu horeeyay waxaa lagu daafuray Everton West Ham United ciyaar laba gool eber ku idlaatay guush ku qaateen Everton Bernardo iyo sidoo kale Gylfi Sigurdsson ay ciyaartan go'aamiyeen Gylfi Sigurdsson haatan wuxuu dhaliyay 21 gool Premier League oo banaan ka dhashay xirada ganaaxa ama outside the box ka waxaana ciyaaryahankan ka badan tan iyo markuu Premier League imaada Janaayo 2012 Christian Eriksen oo kaliya ka gool badan kaasi oo 22 gool ka dhashay darbooyinka banaanka digii kooxda Aston Villa waxay 2-1 kaga badiyeen naadiga Brighton waana markii ugu horeysay tan iyo December 2014 oo kooxda Aston Villa gool looga hormaray Premier League inta ka soo kabatay ee guusha gaarayso markaasna December 2014 waxay 2-1 kaga badiyeen kooxda Leicester oo gool kaga hormartay Villa waxay soo idlayeen 50 kulan oo Premier League hadii gool looga hormar kooxdan aysan badinayn ama barbardhac ay ku ilaalinaysa ama waa laga badinay sidoo kale sabdigi AFC Bournemouth iyo Norwich City waxay ku kala baxeen eber labadan kooxoodba kulankan waxay ka faa'iideen oo kaliya xilli ciyaareedka markii ugu horeysay in loo diiwaan galiyo in shabaqa oo difaacdeen ama clean sheet ay baxeen sidoo kale ciyaarihii sabdiga Chelsea waxay hal gool eber kaga badiyeen kooxda Newcastle United ciyaartan waxa go'aamiyay Isbaanishka garabka bidix ka ciyaar ninka lagu magacaabo Marcos Alonso laga soo bilaabay xilli ciyaareedkii 2016-2017 ilaa iminka Alonso waa daafac ugu goolasha badan English Premier League wuxuu dhaliyay 16 gool mana jira daafac ku goolay EPL muddada aan ka dhawaajinay ilaa iminka Leicester City waxay laba gool hal kaga badiyeen kooxda Burnley ciyaartan waxa ciwaanadeeda qaatay wiilka 22 jirka ee lagu magacaabo Rafi Banis sababtoo ah asigoo 22 sano 314 maalmood jira ayuu wuxuu sameeyay in dabcan laba caawinaad uu sameeyay waana ciyaaryahanka labaad ee ugu dhalanteer taariikh ahaan ee Leicester u ciyaaray kulan Premier League oo laba gool ka badan caawinaad ka geysto kaliya waxa ka dhalin yaraa ciyaaryahan sidaas sameeyay Emile Heskey halyeegii dabcan weerar ka ciyaar jiray oo dabcan bishii May 1998 asagoo 20 sano iyo 119 maalmood jira kulan uu ciyaaray laba gool caawinaad ka geystay iyo ka badan sidoo kale sabdigii markaan fiirin Tottenham Hotspur waxay hal la galeen kooxda Watford Spurs waxay kaga dhigantay xaalad wanaagsan inaysan ku jirin laakiin Dali Ali kooxda Watford si gaar ah u jeceliyay sababtoo ah wuxuu ka dhaliyay 3 gool English Premier League inuu ku beertay liiska kooxaha ugu jeceliyay ciyaaryahankan EPL inuu la ciyaaro can Chelsea Southampton Watford wuxuu ka dhaliyay min 5 gool oo kala duwan ayuu ka dhaliyay EPL waana kooxaha goolasha ugu badan uu ka dhaliyay kooxda Wolves waxay barbardhac hal la galeen naadiga Southampton kulankan waxa ciwaanada qaatay Raul Jimenez ciyaaryahankan waxay kaga dhigantay dabcan 4 gool kulaad Premier League inuu ka dhaliyay tan markuu kooxdan imaaday waana ciyaaryahanka ugu badan ee kooxda kubadda cagta Wolves EPL gool kulaadka ama rigorooyinka ugu badan ka dhaliyo sabdigii Premier League waxa soo qatimeen kooxda kubadda cagta Man City oo safar waxayna London kaga soo badiyeen kooxda Crystal Palace ciyaar laba gool eber ay ku badiyeen gool muhiim ah ay gaareen kulankan waxa go'aamiyeen Gabriel Jesus iyo sidoo kale David Silva City haatan waxay kaga dhigantay 14 kulan ee ugu dambeeyay sanadkan 2019 oo ay safar aadeen Premier League 12 kulan oo kamid ah way soo badiyeen koox kasta oo ku soo xigteen 3 gool ay dheer yihiin sanadkan 2019 tirsiga ciyaaraha safarka lagu soo badiyo Guardiola kooxdiisa laguma gaaro kulamada awayga sanadkan 2019 waana sababtii Liverpool horyaalka ay qaadeen xilli ciyaareedkii hore PL waxa soo qatimeen kooxaha Manchester United Liverpool kulan adag oo ka dhacay garoonka Old Trafford hadii ciyaartan waxay ku soo ilaatay hal Marcus Rashford ee hoggaan ku dhigay Manchester United Liverpool waxa uu barbaray ciyaarta oo dhamaad ku dhow Adam Lallana oo 2 sano iyo bar kadib gool u dhashay kooxda Liverpool sidoo kale waxa la Liverpool tan iyo xilli ciyaareedka hore bilowgiisa laga soo bilaabo ilaa iminka Liverpool 28 gool ay dhaliyeen ciyaarta markii ay ka harsantahay 15 daqiiqo waana kooxda ugu badan Premier League ee dabcan gool la imaada markii ciyaarta ay ka harsantahay 15 daqiiqo oo qura markaan aan fiirino kala sareynta English Premier League iyo sida loo kala sareeyo ayadoo dabcan 9 kulan la ciyaaray waxa kaalinta koowaad ku jirta kooxda Liverpool oo 9 kulan ciyaareen 8 kulan kamid ah guuleysteen kulanna barbardhac galeen 22 gool ay dhaliyeen 7 gool waa laga dhashay 14 gool ee banaanka u taalo waxay leeyihiin 25 dhibcood Man City ayaa labaad ku jirta oo dabcan 9 kulan ciyaareen 6 kulan kamid ah badiyeen 2 kulan laga badishay kulanna barbardhac galeen 29 gool ay dhaliyeen sidoo kale 9 gool ayaa laga dhaliyay waxaana banaanka u taal 20 gool 19 dhibcood ay leeyihiin kooxda Leicester ayaa kaalin saddexaad ku jirta oo dabcan 9 kulan ciyaareen 5 kamid ah guuleysteen 2 kulan barbardhac ay galeen labana waa laga badiyay 16 gool ay dhaliyeen 8 waa laga dhashay 8 gool ayaa banaanka u taalo 17 dhibcood ay leeyihiin kooxda Chelsea kaalinta afraad ku jirta 9 kulan ciyaareen 5 kamid way guuleysteen labana waa laga badiyay labana barbardhac ay galeen Blues waxay dhaliyeen 19 gool 14 gool waa laga dhashay 5 gool ayaa banaanka u taalo 17 dhibcood ay leeyihiin kaalin shanaad waxa ku jirta kooxda Arsenal oo kulan
kulan baaqi haddii ay guuleystaan kaalinta labaad fariisan doonaan. Gunners 8 kulan ay haatan ciyaareen waxay guuleystaan 4 ciyaarood ka mid ah 3 ciyaar barbardhac ay galeen kulanna waa laga badiyay 13 gool ay dhaliyeen 11 gool waa laga dhashay 2 gool ee banaanka u taala 15 dhibcood ay leeyihiin. kaalinta lixaad waxaa ku jirta kooxda Crystal Palace oo 14 dhibcood leh. kaalinta toddobaad waxaa ku jirta Spurs oo 12 dhibcood leh. kaalinta dabcan saddexaad waxaa ku jirta Burnley oo 12 dhibcood leh. kooxda kubadda cagta Manchester United waxay ku jiraan kaalin 13aad ayagoo dabcan 11 dhibcood leh. marka aan fiirino saddexda naadi ugu hooseysa Premier League, Watford ayaa 20aad ku jirto 9 kulan ay ciyaareen 4 dhibcood ay la imaadeen. Norwich-na 9 kulan ay ciyaareen 7 dhibcood ay la imaadeen. Newcastle United-na 9 kulan ay ciyaareen 8 dhibcood ay la imaadeen. haddii aan fiirino xogaha kooxaha Premier League iyo dabcan statistics-ka laga diiwaan gelinayo dhanka naadiyada, kooxda kubadda cagta Man City horyaalkan ugu gool badan 29 gool ay dhaliyeen 9 kulan la ciyaaray. Liverpool 21 gool, Chelsea 19 gool, Leicester 16 gool, Aston Villa 15 gool, Spurs waxay dhaliyeen 15 gool, Arsenal waxay dhaliyeen 13 gool, Bournemouth waxay dhaliyeen 13 gool, Wolves waxay dhaliyeen 13 gool, Burnley waxay dhaliyeen 12 gool. waa 10 naadi ugu goolasha badan Premier League. dhanka baaska waxaa ugu badan kooxda Man City 5896 baas ayay sameeyeen. Liverpool waxay sameeyeen 5240 baas, Chelsea waxay sameeyeen 5016 baas, Spurs waxay sameeyeen 4977 baas, Leicester waxay sameeyeen 4722 baas. kaalinta lixaad waxaa ku jirta Brighton oo sameysay 4536 baas. toddobaadna waxaa ku jirta Manchester United oo sameysay 4374 baas. marka aan fiirino dabcan clean sheet-ka ama shabaqyaashadka waxaa ugu fiican kooxda Man City 9 kulan ay ciyaareen 4 kulan ka mid ah shabaqooda ilaashteen. waxaa ku xigaan dabcan Brighton, Burnley, Crystal Palace, Everton, Newcastle United, Sheffield United, West Ham iyo Wolves oo dhammaantood min 3 kulan shabaqooda ilaashteen. kooxda ugu karooska badan Premier League waa naadiga Everton 209 karoos ayay geeyeen. Liverpool ayaa ku xigto 208 karoos geeyeen. Man City 207 karoos ayay qaadeen ciyaartooydooda. Spurs 194 karoos, Leicester waxay sameeyeen 185 karoos ayay sameeyeen. haddii aan sii wadno dhanka xogaha kooxaha Premier League waxaa ugu kubadda heysasho badan kooxda Man City 61.5% ayay kulan kasta kubadda heystaan. Liverpoolna 57.4%, Tottenham Hotspur 55.5%, Chelsea-na 55.3%, Leicester-na 54.7% ayay kubadda heystaan. kooxda ugu disha baloonka xun waa Arsenal 20 digniin ayay qaateen 1 casaan, Everton 17 digniin 2 casaan, Tottenham Hotspur 19 digniin 1 casaan, Wolves-na 15 digniin 2 casaan, Crystal Palace-na 20 digniin ayay qaateen. kubadaha jooga sare ku socda labada la isku boodaya jumping aerial duel waxaa ku wanaagsan kooxda Brighton oo kubadaha jooga sare ku socda 57.5% ay ku guuleystaan. Liverpool ayaa ku xigta 56.1%, Chelsea ayaa ku xigta 54.1%, Man City-na 54% ay ku guuleystaan kubadaha jooga sare ku socdo. sidoo kale kooxda kubadda cagta Watford-na 51.5% ay ku guuleystaan kubadaha jooga sare ku socdo. shoot per game-ka Premier League waxaa ugu badan celcelis ahaan kooxda Man City. celcelis ahaan waxay ridaan kulan walbo ama average-ka 9 kulan ay ciyaareen 20.9 darbe ridaan. Chelsea 16.6 darbe ridaan celcelis ahaan. Liverpool waxay ridaan 15.7 darbe celcelis ahaan kulan walbo. Aston Villa waxay ridaan 14.6 darbo. Arsenal waxay ridaan 13.5 darbe ay ridaan. kooxda ugu baaska saxan Premier League waa Man City oo dabcan 89% baaskeeda saxan yahay. Spurs-na baaskeeda wuxuu saxan yahay 85.4%, Chelsea baaskeeda wuxuu saxan yahay 83.4%, Arsenal wuxuu saxan yahay baaskeeda 82.9%, Liverpoolna baaskeeda wuxuu saxan yahay 82.6%. 9 kulan ee Premier League la ciyaaray xogta aan ka soo xiganay shabakada iskoora waxaa ugu bandhig fiican kooxda Man City 10 dhibcood wax lagu qiimeeyo waxay haystaan 7.21, Liverpool waxay haystaan 6.96, Chelsea waxay haystaan 6.9, Leicester waxay haystaan 6.88, Aston Villa waxay haystaan 6.83. bal markaan aan fiirino Premier League xogaha ciyaartooyda laga diiwaan gelinayo statistics-kooda dhinaca gool dhalinta waxaa isla hogaaminayaan Tammy Abraham iyo Sergio Kun Aguero oo min 8 gool dhaliyeen. Pierre-Emerick Aubameyang oo kulan baaq u yahay wuxuu dhalishay 7 gool. Timo Pukki iyo Raheem Sterling iyo Jamie Vardy waxay dhaliyeen min 6 gool. Harry Kane, Sadio Mane iyo sidoo kale Callum Wilson oo u ciyaara kooxda AFC Bournemouth waxay dhaliyeen min 5 gool ayay dhasheen. dhinaca caawinaadda hadaan fiirino Kevin De Bruyne cidna ma gaar 8 gool oo caawinaad ka geystay. Emiliano Buendia oo u ciyaara kooxda Norwich 4 gool. David Silva lamida 4 gool oo caawiye. Robert Firmino oo Liverpool 3 gool ayuu caawiyay. Harvey Barnes oo u ciyaara kooxda Leicester 3 gool ayuu caawiyay. Anwar El Ghazi oo Aston Villa iyo Jack Grealish oo Aston Villa iyo Colin Hudson oo Dai oo sidoo kale Chelsea iyo Riyad Mahrez oo u ciyaara kooxda Man City min 3 gool ay caawinaad ka geysteen. dhanka baaska markaan fiirino Premier League waxaa ugu baas badan Toby Alderweireld daafac Spurs 697 baas ayuu sameeyay. waxaa ku xiga Andy Robertson Liverpool u ciyaar 684 baas ayuu sameeyay. Virgil van Dijk ayaa ku xiga 681 baas ayuu sameeyay. Rodrigo oo Man City 665 baas ayuu sameeyay. Jorginho oo Chelsea wuxuu sameeyay 641 baas. ciyaaryahanka Turkiga u ciyaara kooxda Leicester ninka lagu magacaabo
Emerson Yossi wuxuu sameeyay 596 baas, Harry Winks wuxuu sameeyay 594 baas. dhinaca clean sheet-ka markaan fiirino gool ayaa kooxda kubadda cagta u qabta Man City. Ederson ayaa wuxuu haystaa ilaa iminka hogaanka 4 kulan oo kamid ah shabaqiis lama taabanin. Roy Patricio u ciyaara kooxda Wolves, sidoo kale Martin Dubravka u ciyaara Newcastle United, Lucas Fabianski West Ham United, Vicente Guita u ciyaara kooxda Crystal Palace, iyo sidoo kale Dean Henderson oo Sheffield United, iyo Jordan Pickford iyo goolhayaal kale tan min 3 kulan ayaa shabaqooda difaacdeen. EPL waxaa ugu dishay Birmingham kabtanka kooxda Crystal Palace Milovic oo qaatay ilaa iminka 6 digniin. waxaa ku xiga Joshua Helbs oo u ciyaara Watford oo 5 digniin qaatay. Trezeguet oo Aston Villa waxaa la siiyay 2 digniin hal casaan. ninka lagu magacaabo Morgan Schneiderlin oo u ciyaara kooxda Everton 2 digniin hal casaan. James Coleman oo Everton asagana 2 digniin hal casaan ayuu qaatay. Shotbar gameka EPL waxaa ugu badan Sergio Kun Aguero, celcelis ahaan kulan walba wuxuu ridaa 3.8 darbo. waxaa ku xiga Gabriel Jesus oo dabcan asagana 3.8 darbo rido. Raheem Sterling 3.5 darbo. Tammy Abraham asagana 3.3 darbo, halka ciyaaryahanka lagu magacaabo McGinn oo u ciyaara kooxda Villa asagana 3.3 darbo ayuu ridaa celcelis ahaan kulan walba. haddii aan fiirino dabcan Premier League 9 kulan ee ciyaar waxaa ugu bandhig fiican ilaa iminka Kevin De Bruyne oo dabcan la imaado 7.93 dhibcood wax lagu qiimeeyo. 7 kulan lagu soo bilaabay, kulan uu bedel ku soo galay. Raheem Sterling 8 kulan lagu soo bilaabay, asagana wuxuu haystaa 7.79. Riyad Mahrez oo Man City 7.74 ayuu haystaa. 5 kulan lagu soo bilaabay, 3 kulan bedel ku soo galay. Sergio Kun Aguero ku xiga asagana 7.74 uu haystaa. 6 kulan lagu soo bilaabay iyo 2 kulan bedel uu ku soo galay. iyo ciyaaryahan McGinn oo u ciyaara Aston Villa oo 9 kulan ciyaaray 7.62 ayuu haystaa. Scottishkan qadka dhex ka ciyaar. bal markaan aan fiirino Premier League Team of the Week oo aan ka soo qaadanay shabakada BBC-da iyo dabcan ciyaartooyda toddobaadkan ee soo xulatay goolhaye waxaa loo soo qaatay Ederson oo u ciyaara kooxda Man City. daafacyada waa Fernandinho oo bandhig heersara sameeyay, Mings oo u ciyaara kooxda Aston Villa, iyo Dawson oo u ciyaara naadiga Watford. qadka dhexe waa Jack Grealish oo Aston Villa, iyo Yuri Tielemans oo u ciyaara kooxda kubadda cagta Leicester City, Gomez oo kooxda kubadda cagta Everton u dheelay, iyo David Silva oo Man City ah. saddexleyda weerarka waa Marcus Rashford, Raheem Sterling iyo sidoo kale Connor Hudson-Odoi, waana bandhigi ay sameeyeen toddobaadkan ee BBC-da ku qiimeysay. toddobaadka xiga Premier League kulamada la ciyaaradan ama week 10 ayaan fiirinayna. toddobaadka 10aad EPL waxaa laga bilaabi doonaa Jimcada 25 October nagu soo fool Southampton waxaa bilaabi doona Leicester City ciyaar soo gali doona 10 habeenimo ee xilliga geeska Afrika. kulamada sabtiga la ciyaari doona 26 October markaan fiirino Man City waxaa ugu soo horeyn Aston Villa kulan soo gali doona 2:00 duhurnimo ee xilliga geeska Afrika. waxaa iska hor imaan doona Brighton iyo Everton sabtiga xilliga 5 galabnimo. sidoo kale waqtigaas oo kale Watford iyo Bournemouth ayaa ciyaari doonaan. West Ham United iyo Sheffield United, halka fiidkii sabtiga iska hor imaan doonaan kooxaha kale ee Burnley oo soo dhaweyn doonta Chelsea kulan soo gali doono 7:00 fiidnimo ee xilliga geeska Afrika. 27 October Axadda waxaa isbedeli doona waqtiga Yurub iyo sidoo kale guud ahaan geeska Afrika. sidaa darteed waxay noqon doontaa in kulanka ugu soo horeeya EPL la ciyaari doono 5 galabnimo, halka 4 galabnimo la ciyaari jiray. kulanka ugu soo horeeya 27 October Axadda waxaa iska hor imaan doona Newcastle United iyo Wolves 5 galabnimo ayuu soo gali doonaa. Arsenal iyo Crystal Palace, Liverpool iyo Spurs, Norwich iyo Man United, dhammaan kulamadaas waxay soo gali doonaan 7:00 fiidnimo ee xilliga geeska Afrika. daawadaasha qiimaha badan guud ahaan falanqeyntii aan ka sameeyay English Premier League ama EPL intaas ayaan ku soo idleynaa. falanqeyntii aan sameeyay dabcan qodobadii ku soo jeetay fikirka ay ka dhiibo. haddii aad tahay saaxiib nagu cusub fadlan channelkayga subscribe saar, like iyo share iyo comment ka marno. Assalaamu calaykum waraxmatullahi